A public toilet constructed near the Bhandup pumping area, on the Eastern Express Highway heading toward Mulund, has remained non-operational for over a year, despite being fully built. Thousands of citizens travel via this stretch daily. Many of them wait at this location for buses, rickshaws, and other vehicles. In such a high-traffic area, an operational toilet facility is essential for the convenience and hygiene of the public. However, due to the absence of a water connection, this facility continues to remain shut. Social worker and advocate Sagar Devre visited municipal officials, Mr. Deshpande from the Maintenance Department and Mr. Bose from the Water Department, urging immediate action. The officials have assured that a water connection will soon be provided, making the toilet functional for public use. पूर्व द्रुतगती महामार्ग येथे भांडूप पंपिंग जवळ एक सार्वजनिक शौचालय महानगरपालिकेतर्फे 1 वर्षापासून बांधून तयार आहे, परंतु ते नागरिकांसाठी खुलच करण्यात आलेलं नाही. जेव्हा मी याचा फॉलोअप घेतला तेव्हा मला असं कळलं की याच्यासाठी संस्था सुद्धा अपॉइंट झालेली आहे. MSCB कडनं त्याला लाईटचं कनेक्शन सुद्धा देण्यात आलेलं आहे. केवळ आणि केवळ पाण्याचं कनेक्शन नाही, यासाठीच हे शौचालय बांधून तयार असून सुद्धा नागरिकांच्या सेवेसाठी त्याला उपलब्ध करून दिलं जात नव्हतं. This update was brought to you by Speak Out News. Stay tuned for more Citizen First stories.